Thank you. എല്ലാവരും ദേ ഒത്തിരി ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാം, കുട്ടികളൊക്കെ വെരി മച്ച് എൻജോയിങ്. സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒഫീഷ്യലി അവർ ഇറ്റേണൽ എംബർ. നമ്മുടെ ടീമെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. So welcoming all of you and thank you so much for making it on time. So I am Diana. And my name's Ashlyn. We will be the host of the event tonight. So first of all, നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ respect to the land, we should appreciate and acknowledge where we are living, right? Ashlyn, do you want to do the acknowledgement of the country, please? I'll be happy to do that. So first, I'd like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet today. I would also like to pay my respects to the elders past, present, and emerging. Thank you. Yes. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ഓൾ ബി അവെയർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് റൂൾസ്. I think it's all very familiar. We have conducted many programs and many events, so it's very much, there's nothing new. But primarily, it's the safety of the kids. As you can see, it's quite dark around the audience place. And it will continue staying dark, I think, as far as I know. So please make sure your kids are with you all the time and they are supervised. And there are a lot of wires and other stuff around at the front. So please make sure, there are multiple hazards, tripping hazards. So please make sure no one cries with a tripping hazard or anything. അതുപോലെ നമുക്ക് few more housekeeping rules ഉണ്ട്. Do you want to continue, Ashlyn? First of all, we would like no food inside the halls. It's very strict and we can receive a fine for it. So if we can please just not bring any food inside the halls. You can eat out in the foyer over there or in Porgila hall. Yes. Yes. നമ്മൾ കിച്ചണൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. It will be ready to access in any minute. പക്ഷേ make sure you're not bringing any food into the seatings, guys. Please, we have to leave the hall as clean as it was given to us. Thank you very much. അതുപോലെ തന്നെ we need to be aware of our fire exits and emergency assembly points. As you can see, നമ്മുടെ fire exits are there on both sides. We prefer you to choose the first door as you enter, the same door that you actually came in through. But there is also another fire exit on the left-hand side as I'm pointing towards that way. So assembly point will be at the front where the parking slots are. So please, hopefully nothing goes wrong, but I think it's indeed an important message to pass on tonight. In case, just in case. അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ്സും ലേഡീസ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് മെയിൽ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് അവിടെ മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ ആഷ്ലിൻ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് ആസ് ഐ എം പോയിന്റിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ അവിടെയാണ്. അവിടെ വളരെ വിശാലമായ ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണ്. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് ടുക്ക് എ വൈൽ ഫോർ മീ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഈവൻസിനും എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും നമുക്കൊരു റൂൾ ഈസ് മസ്റ്റ് അഡ്ഹെർ ടു റൂളാണ്. അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നു ആഷ്ലിൻ? Zero alcohol policy. Yes. So please make sure that we are not encouraging any consumption of alcohols around the premises or any illicit drugs or anything like that, please, guys. We want all to have a safe evening with our kids and families in here. I know നമ്മളെല്ലാം very good ആണ് in adhering to rules. Our people are great. We can be the role models. Okay, Geelong, are you ready? അയ്യോ അതെന്നാ yes അത്? Bit louder. Energy. Give me a big yes. That's the spirit. Thank you very much. I can't wait for the whole stage to be filled. And what will be the noise then? Okay, നമുക്ക് I think we have mentioned all our housekeeping rules. I think so. Okay, let's move on. We are already about 10 minutes late. Just one more thing I think about volunteers. Yes. Do you want to probably brief about that? So the volunteers who are available, you can easily recognize them by their badges, or are they wearing lanyards? I think they got lanyards. Yep. And also badges. A little bit of both. Yeah. So you can easily recognize them. So kids or parents even, any adults, if you have any questions, qualms, theories, just go towards those people. They can help you if any questions you have. Yes. Yep. And we also have a medical emergency response team. So there is a group of members who are allocated for that purpose only. You can just reach out to the volunteers if there is any injuries, anything that we don't want to see. But in case if that happens, please, there is a medical emergency response team as well.
Thank you. Let's start the program. So, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, we have been waiting for this evening for many months now. നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, നമ്മുടെ പാരിഷിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡെയിലി 2 or 3 times നമ്മുടെ കൈക്കാരന്മാരും പാരിഷ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? Finally that night is here. It is the night for the eternal Ember performance. നിങ്ങളൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? Yes, they were testing their voice and sounds before, and I was like, oh my God, I can't wait for this. Alle, Ashlyn? Yes, it sounds really good. I hope you all are excited just as much as we are. And stay tuned. Actually, I found 2 surprising visitors who came along, Alphonse Chetai as well as Neha. So we are going to actually introduce them slowly. There is 2 surprise visitors. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ fun-filled and eventful നൈറ്റിലേക്ക് I think there is a video to see at the moment. Before we start announcing, if you guys want to play that video, thank you. Thank you, team. That was wonderful visuals. Okay, so namakku nearly getting to the time to listen to the melodious voices and stunning performances, alle? Yes. Appo, of course, tonight won't become this beautiful without each one of your support, and also can't really let's mention any much about the sponsors, alle? So നമുക്ക് ഗോൾഡ് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആരാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് സ്പോൺസർ? നമ്മുടെ ഗോൾഡ് സ്പോൺസർ നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ചേട്ടൻ ആൻഡ് ജിബി ചേട്ടന്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പാണ്. The Indian and Asian grocery store. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രോൺസ് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് about 7 ബ്രോൺസ് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട്. We'll be mentioning all of those in detail later on. However, thank you very much for your continuing support to the events like this that we have organized, അല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവരെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് നന്ദി പറയാനും അതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഹാർദവമായിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യാനുമായിട്ട് I would like to invite our parish priest and our mentor and spiritual leader, Father Sijish, onto the stage. A big round of applause, guys, please. Thank you, Cha. Very good evening to you, one and all. നമ്മൾ ഒത്തിരി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ആയിരിക്കുക. നമ്മളൊത്തിരി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈവ് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കർത്തവ്യം മാത്രമേ എന്നിലുള്ളൂ. ആദ്യമായി തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അൽഫോൻസ് ജോസഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ ടീം അംഗങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാനും അതുപോലെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും, കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വർഗീസ് അച്ഛനുണ്ട്, മെൽബൺ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് എബ്രഹാം അച്ഛനുണ്ട്, ബെലറാട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛനും അലക്സ് അച്ഛനുമുണ്ട്, നമ്മുടെ രൂപത യൂത്ത് അപ്പസ്റ്റോലിക് ഡയറക്ടർ സോജിനും ഫാമിലിയുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രൂപത ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ ജോൺസൺ ചേട്ടൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവൻ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിനെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു, അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് ജീലോങ്ങിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആശംസിക്കുന്നു. ലെറ്റ് us celebrate this evening with music. Thank you. Thank you, Acha.
So നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി വെൽക്കംഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. മൈ കോ ആങ്കർ ആഷ്ലിൻ വിൽ ബി ജോയിനിങ് മീ ഇൻ എ മിനിറ്റ്. പക്ഷേ ദർ ആർ മോർ എക്സൈറ്റിംഗ് തിങ്സ് ടു നൈറ്റ്. നമുക്ക് ഓൾ ദ ടാലൻറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓൾ ദ വേ ഫ്രം കേരള ആർ ഹിയർ. But also there are some highlights. I think you have already heard from our Facebook messages and WhatsApp messages. പിന്നെ ഇനി ടോയ് ഷോപ്പിനെ പറ്റി ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. I can see all those lights going around. But please support our parish through buying some toys as well. പിന്നെ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ചായപ്പീടിക. സോ എല്ലാവരും ചായപ്പീടികയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നോ? ചായപ്പീടികയുടെ ലിസ്റ്റൊക്കെ കണ്ടോ ആസ് യു വെയർ എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ദ ഹോൾ? കണ്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാഞ്ഞതാ മോളെ. ഐ എം ഷുവർ ദേ ഹവ് സീൻ ഇറ്റ് അല്ലേ? ചായപ്പീടികയിലെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോറി ഗായ്സ്, ഐ കുഡ്ന്റ് വെയിറ്റ് എനി ലോങ്ങർ. സോ നമ്മുടെ ചായപ്പീടിക ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി. സോ മീൻ വൈൽ ലെറ്റ്സ് നൗ ladies and gentlemen, let's actually invite our officials onto the stage and of course the most awaited Alphonse Joseph. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കോണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. If you would like to announce and we can have the short video played while we are talking about. Thank you. Okay. So, Alphonse Joseph is a legend born in Thrissur who debuted with his movie Velitra in 2003. And he travelled a long way and he had received a once-in-a-lifetime opportunity to work with world's music legend A.R. Rahman. Does anyone know which movie and song he's famous from? Anyone? Any guesses where Alphonse Joseph was most famous? Of course, he's famous for many other works, but also the most famous, a long memory, another the song that he had worked with A.R. Rahman in a movie. Yes, thank you. Vinay Thandi Varuvaya. And can anybody tell me which song? Aromale. Yes. I wish I can sing it, but it's a very high-pitched song. Sorry, I won't even attempt. Yes. Our audience is very good. Okay, so നമുക്ക് അൽഫോൻസ് ജോസഫിന്റെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? Well, now I told you there are two surprise people, but before going into the surprise people, let's introduce Neha Venugopal, who is another very famous for melodious voice as well as for her versatile talent. Enda adipoli paattugal. Okay, so would you like to introduce a bit more about Neha? Yes. So today we're also blessed with a great Malayali singer who captivates her audience with her melodious voice and versatile singing style through her albums as well as the film industry. Adipoli. Okay. So ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരൂടെയൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ I think I'm conscious of the time, so I'm going to wind up here introducing, because there is no need of introduction. I think Alphonse Joseph and Neha Venugopal is pretty famous around Malayalis. ഇനി നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് two vocalsനെ പറ്റി പറയട്ടെ. Any guesses? Any guesses, guys? Okay, I just found out today that there are two more vocals called Joseph Alphonse and Maria Alphonse. I think there is some relationship there. Do those names sound familiar? Yeah. Apparently the whole family is here, so please, guys, a big round of applause to these emerging two vocalists as well. So Joseph Alphonse and Maria Alphonse, they're the kids of Alphonse Chettai. So thank you for bringing them with you, Alphonse Chettai. As well as, of course, the music will never be complete without all the support of, you can see all these instruments here. So namukku keyboard is Salmon. The bass guitar is Michael. And drummer Akhil. The guitar Darwin. And the flute Sanvin. Okay, so ഇവരുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ മ്യൂസിക് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഫാന്റാസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആകുന്നത്. പക്ഷേ none of this again will happen without a person to coordinate and manage. So the all in all manager, as well the band manager, as well as the sound engineer. Sachin, a big round of applause for him also for coordinating all these things, guys. Thank you. Oh, thank you. I can see you're really waiting to hear the real voices. Okay, namakappa stage odinju kodukam. It's time for them.
One more, a big round of applause for all the artists. Thank you very much, guys. We'll take a short break now.